One, we have the best president on the continent, who is the most pro-private sector of all African president, and in my judgment, pro-private sector of all the world's president. Tanzania's maritime potentials yet fully utilized. Good evening. Thank you very much for joining us. My name is Nasa Kingu. Just a reminder, you can also follow us live via our YouTube channel, TBC Online, and also get all the latest news through our Instagram, Facebook, and X pages at TBC Online. We start here in Dar es Salaam, where right government leadership and institutional reforms, geographical position of the country, coupled with conducive business climate and skilled labor force have been mentioned to be the key driving force to make any investor opt Tanzania for large-scale investments. Speaking with the TBC News in Dar es Salaam, the Tanzania Investment Center TAC Executive Director Gilead Terry says Tanzania continues to strive to make a country's investment environment the most convenient for investors. We usually count investment in two ways. We count every country that has invested with us since 1961, and we just add their yearly numbers. So for example, the UK has been investing in Tanzania since 1961, and on top of it, every year as they make more investment, we add the investment. We call that investment stock. So this is the total amount of investment that we have from a particular country. The second part, we call it new investment, or at least investment growth. There are a couple of countries that have had quite a significant investment in the recent years. So if you take in terms of investment stock, the UK, the US, China, these are countries which have had quite significant investment stock for the last 30 years in our country, but also other countries such as South Africa and Kenya within our East African community are also quite leading. But if you talk about new countries that are experiencing the fastest growth of investment in our country, certainly China is leading because it is the biggest powerhouse in the world at the moment, and it is really giving us quite significant levels of investment. But also we look at the Middle East, countries like UAE, Egypt, Saudi Arabia, Oman. Those are also countries that have quite significant investment coming into the country. Furthermore, the TAC Executive Director outlines diversification and digitalization of investment projects to be the key elements to attract more local and foreign investors to Tanzania in the year 2025. President on the continent, who is the most pro-private sector of all African president, and in my judgment, pro-private sector of all the world's president. And I think she has done tremendously well with the new Investment Act, also with the reforms that the government is doing. In the year 2025, we expect consolidation of a couple of government institutions to make it easy also for investors to come and start and operate their businesses in our country. So number one, you look at leadership, investors look at leadership, and if you look in the African continent, Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan is really a star. But the second reason is they look at the geography. When you set up in Tanzania, you have access to the ocean where you can bring in your raw materials, you can set up your manufacturing unit, and you have a couple of African countries which you can access through the East African community as well as through the Southern African Development Community, SADC. The Tanzania Investment Center, TAC, plays a pivotal role in promoting and facilitating investments in Tanzania, harnessing the country's immense potential. The president of Association for Women in the Maritime Sector in Eastern and Southern Africa, WOMESA, Dr. Devota Edward, calls on more women to take advantage on what Tanzania's maritime industry can offer, as the sector plays a key role in the national economic growth. Peter Mganga has more details. The WOMESA president says there is a few numbers of women in maritime sector and has weakened the possibility of women to attain higher positions in the sector, while explaining how WOMESA plays a significant role to enhance maritime sector in Tanzania. We are not many, as the statistics shows, women in the maritime industry. We are few. So if we are few, generally we will be few in the boardrooms where the decision making held. We will be few in policy
formulation process, we will be few even in the leadership. There are a few women who are holding those positions, but we cannot say that they are enough. On the other hand, Wilfried Dangalu, who is a member of the Association for Women in the Maritime Sector in Eastern and Southern Africa, WOMESA, urges more women to maximize all potential opportunities which are found in maritime sector in the country. This sector is very friendly for women, first of all, because as we know, a ship, we say she. We use she in a ship, means that it needs to be taken care. And we believe that women are perfect to take care of something because we dedicate our heart toward the services. That is why we make it very suitable for women to be in or to engage in maritime sector. Women and girls represent half of the world's population. Gender equality, besides being a fundamental human right, is essential to achieve peace societies with a full human potential and sustainable development. We have this SDGs 2030, and when they formulated those 17 strategy development goals, they expected that by 2030 we will reach in a position that there will be gender equality plus other goals, because gender equality is goal number 5 in the SDGs. The statistics show that up to now it is impossible to reach the fullest on the goals by 2030. According to the United Nations 2018 report on gender equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development, there is a need to improve the understanding of women's contribution to marine resource management so as to design policies that in. Peter Mganga, TBC News, Dar es Salaam. Blockchain technology is rapidly transforming industries worldwide, and Tanzania is no exception. And despite challenges such as limited infrastructure and the need for proper regulations, Tanzania's blockchain ecosystem continues to grow. Rioba Stephen has prepared the following report on blockchain technology in Tanzania. Blockchain technology, often associated with the cryptocurrencies, but it is much more than just digital currencies. In Tanzania, it is being explored as a tool to address challenges in agriculture, healthcare, land extraction, and finance. Experts believe this technology could significantly boost transparency, efficiency, and security in critical sectors. I met with engineer Kabenda Balete, who is a certified blockchain expert, and here he shares how blockchain can shape the future of Tanzania's digital economy. It's a digital bookkeeping ledger, which actually records transactions in decentralized, distributed, and chronological order. That means wherever there is transactions or there is activity where it needs the input and output, then you can use the blockchain technology. But the difference between blockchain and other systems is decentralization. That means no single point of failure. A single person cannot control the ledger. There must be several people maintaining the ledgers. Currently, blockchain application is 65% in finance, in financial systems. Blockchain technology holds significant potential for Tanzania's development. As the country continues to explore this innovative technology, the world will be watching to see how it transforms the key sectors. Also, in agriculture, you can trace foods from growing the foods, harvesting, and to the market. You can trace if there is any fraud that has been done. You can know that this has done in the entire food chain. We move now to the Morogoro region, taking a look at the livestock sector. The Minister of Livestock and Fisheries, Dr. Ashatu Kijaji, says the government will develop the areas designated for livestock activities and provide the best livestock keeping methods to attract more Tanzanians to commercial model livestock farming. Dr. Kijaji made the remarks in Kilosa district, Morogoro region, while meeting with the livestock keepers, insisting that the livestock sector is one of the key sectors in the country. Here's a report by Remy Yacinti, read by Faida Ngaga. Kilosa district, which is one of the districts of the Morogoro region,
is one of the districts reached in livestock farming. The difficulty in managing this matter is that livestock are entering during the night and it's not easy to manage them because we are bordered with regions like Iringa, Manyara, Tanga and the coast, so it's easier for them to move around. Pastoral farming here is still being conducted in traditional ways, moving livestock from one place to another in response to seasonal and environmental changes. Wilaya yetu imetoka kwenye kupunguza vifo vinavyotokana na wafugaji na wakulima. This district has been able to reduce death of breeders and farmers, and for the year 2023-2024, we have succeeded in eliminating death due to conflicts of breeders and farmers. The improvements in livestock keeping will help you all to explore the international markets. To face the challenge, the Minister for Livestock and Fisheries, Dr. Ashatu Kijaji, meets the pastoralist leaders in the district to elaborate to them the government's commitment to develop this key sector in the country. Kilosa is a special region for livestock. Therefore, the Commission set special areas for planting livestock feed so that farmers will not go around to feed the livestock and cause environmental degradation. Some livestock keepers elaborate how crucial is the improvement of the sector. It is a good thing that they are building wells with the help of the minister. It will be a good thing for our livestock, and it will reduce the conflicts between us and the farmers. Tomorrow, January 4th, marks Braille Day, having been celebrated since 2019. The day also marks the birth of Louis Braille, the one who discovered and created the Braille system in France in the 19th century. Here is Faithen Gaga with more on the day. Every day, millions of blind and visually impaired individuals around the world rely on a simple yet revolutionary invention that opened the doors of communication, education, and independence. Braille. Created by Louis Braille, a Frenchman who lost his sight at the age of 3, Braille is more than just a code. Born in 1809, Louis Braille's invention transformed the way blind people could read and write, breaking down barriers in education and society. Today, Braille is taught to millions across the globe, from early childhood classrooms to universities. It is a fundamental part of ensuring accessibility in education, from textbooks to street signs, technology, and beyond. To accelerate the legacy of Louis Braille and raise awareness about the importance of Braille in the lives of the visually impaired, the United Nations declared January 4th as World Braille Day. On World Braille Day, events take place around the world, shining a spotlight on the ongoing need for equal access to education and opportunities for blind people. On World Braille Day, events take place around the world, shining a spotlight on the ongoing need for equal access to education and opportunities for blind people. It is not just a celebration, it is a reminder of the work still needed to ensure that no one is left behind due to a lack of accessibility. In the modern age, Braille has evolved. From tactile books to digital devices, blind individuals now have access to a range of tools that enhance learning, employment opportunities, and quality of life. But the global need for accessible technology remains critical. World Braille Day also serves as a powerful reminder that Braille is a universal language, bridging differences and creating a more inclusive world. Is not just for those who are blind, it is for everyone. And as technology advances, the hope is that Braille will continue to evolve, meeting the needs of a changing world. World Braille Day is a call to action, an invitation to reflect on how far we've come and how far we'll still have to go in building a world where access, opportunity, and inclusion are truly for everyone. By supporting Braille, we create a future that is brighter, more connected, and more equitable. Friday is the day here in Tanzania famous for biryani. Originated from India with a variety of 26 various recipes of biryani around the world, and the varieties of this delicacy are found almost in every area. India being one of the most famous places for the dish, it is believed that Mughals and Arab traders brought biryani to India, while some believe it originated from Iran. Here is my colleague Kanki Mwaigomole exploring
the dish here in Tanzania. The 5 types of rice used in making biryani are Jira Samba, Basmati rice, Sona Masuri, Patna rice and Uli. Each of these carries a special significance in the making of this aromatic dish. But the Basmati rice wins the crown here in Tanzania. I came across Sabri Athmani, who is a famous biryani chef, and here he shares his views about this mouth-watering delicacy. There are different types of biryani that one can order from. This is the dishes that customers love the most in our restaurant when prepared. We also receive foreigners from different countries who have given us countless feedback regarding the dish. The real taste of the biryani lies in its complex balance of aromatic spices, herbs, and varied ingredients create a tasty base, while the herbs such as mint and coriander add freshness and vibrant taste with juicy and tender meat. That is what makes biryani stand out from most rice and meat dishes. Meanwhile, Nasil Abdi Muhammad says the origins of biryani are believed to date back several centuries, and its invention is attributed to various historical narratives and cultural influences. If someone has to taste authentic food, there has to be biryani. It's a common meal in many daily diets, and there is something unique about its tastes. Various restaurants serve some of the most delicious biryani in the country. Chefs mastering the art of cooking it, as the delicacy is so famous, especially on Fridays. You will always find a waiting queue at most of the restaurant's outlets. The nature of the dish is served in a Swahili culture style known as kisinia, where it is served in one big plate and hands are mostly used instead of spoons. Welcome to Dar es Salaam. Welcome to Tanzania. I'm Kanki Mwegomole, TBC News. What a way to end the local news. In case you missed any one of our stories, remember you can always go to our YouTube channel at TBC Online and watch anytime, anywhere. Time now for the exchange rates updates according to the Bank of Tanzania, BOT. Don't miss TBC News every weekday to know all the latest in exchange rates. Time now for all the latest in international news. And in international news, we start in Zimbabwe, where the government of Zimbabwe has outlined its key priorities for the year 2025, focusing on infrastructure development, poverty reduction, as well as improving the healthcare and education sectors. Here are more details. Government has outlined key achievements of the past year, highlighting significant strides made in economic growth and social development. Looking back at 2024, the Minister of Finance, Economic Development and Investment Promotion, Professor Mthuli Ncube, emphasized government success in stabilizing the economy through prudent fiscal and monetary policies. He further noted that focus is now on economic growth and improving livelihoods. Well, we have several achievements. The first one was just to successfully introduce the ZiG, the Zimbabwe gold domestic currency. It's never easy to move away from one currency and introduce another, and it is accepted. So that the acceptance of the ZiG is a major triumph for us. Looking at the industrial sector, companies have continued to invest in the sector. This is commendable. The same applies to the mining sector, again, where we have seen progress in investment in that sector. Of course, lithium prices and
other prices have been soft, but companies have shown a lot of resilience. The key to price stability is a steady and stable fiscal environment where we are not living beyond our means. We're able to, practice fiscal discipline, and we've been very good at this in the last few years. So we'll continue with that strong fiscal discipline track. Shifting to infrastructure development, Professor Ncube says government has adopted a two-tier model, which is expected to modernize the country. When it comes to infrastructure, we adopted a two-tier model where we are investing in roads as government, upgrading our roads, including the National Railways of Zimbabwe, but also allowing the private sector to come in on a public-private partnership basis to work on our roads, such as the Harare-Nyamapanda road, including the border post, or the Bridge Bulawayo to Victoria Falls Road, under, again, a PPP program. So that program also continues. We continue to support the devolution agenda with development coming from the bottom-up development, leaving no one behind. We've allocated budget for that as well. Minister Ncube also outlined ambitious targets for 2025, coupled with a 6% GDP growth target driven by increased investment in key sectors, improved agricultural productivity, and robust export performance. For 2025, we're focusing on revival of the agricultural sector, making sure that the good rains that are beginning to show are put to good use. So again, we're supporting the Fumvudza Intwasa program, which is a climate conservation program to support our farmers, especially in the rural areas, and also investing in dam infrastructure, in irrigation infrastructure to get water onto the field. We're supporting industry through various incentives in terms of importation. There are retooling programs. Also, we've set up a fund for supporting industry and investing in industry. On the monetary policy front, again, we'll continue with tight monetary policy, positive real interest rates, and using strategies such as, for instance, raising reserve requirements, whatever is necessary to stabilize the exchange rate. The monetary or the policy authorities will be able to follow that path. So the combination of the two, fiscal and monetary, with strong coordination. We have a liquidity management committee that manages liquidity in the economy and tracks and sees what happens. That coordination, working together, will ensure that we have exchange rate stability and ultimately macroeconomic stability and therefore price stability as well. Really been focused on supporting the health sector to improve the access to drugs, the quality of equipment. We think that this is really the way to go. Even in the 2025 national budget, we've made sure that the amount is as close to the Abuja target as possible, which is 50% of the budget should be targeted at the health sector. So we're really focused on this sector and improve the quality of healthcare. While acknowledging the progress made so far, Professor Ncube recognized the challenges facing the economy, including the impact of climate change, global economic uncertainty, and the need to attract foreign direct investments. And now let's join Lulua Muhammad for other latest international news. The Border Management Authority in South Africa says it's working with its Zimbabwean counterparts to prevent illegal immigrants from entering South Africa. The authority commissioner, Dr. Michael Masiapato, has assessed the readiness at the biggest land port, the Bridge border post between Zimbabwe and South Africa, ahead of the end of the festive season. The border post is a critical gateway linking South Africa with the Southern African Development Community, SADC region. Dr. Masiapato says they expect to see an increase in vehicles and people towards the end of the weekend. With its high volume of travelers and goods, the border post also serves as a hotspot for illicit activities, including the smuggling of contraband. The United Nations Children's Fund, UNICEF, has urged governments to prioritize the safety of migrant children after the latest shipwrecks left at least 27 people, including women and children, dead. 2 boats sank in waters off eastern Tunisia on Thursday, a popular departure point for irregular migrants hoping to make it to Europe. UNICEF said among the 7 survivors of a New Year's Eve wreck off the Sicilian island of Lampedusa was an 8-year-old girl whose mother remains missing. The agency also said that last month,
An 11-year-old girl found floating off Lampedusa was believed to be the only survivor of a migrant boat that had left the Tunisian city of Sfax carrying around 45 people. And French and German foreign ministers have arrived in Damascus to meet Syria's new rulers, marking the first trip by top European Union officials to the country since the fall of former President Bashar al-Assad last month. The two ministers will hold talks with Syria's de facto leader Ahmed al-Sharaa, also referred to as Abu Mohammed al-Julani, in the Syrian capital on Friday. The visit comes amid Israelis continued targeting Syrian defense facilities, accusing the country of transporting war weapons to Gaza. That was international news. Sports news is up next. And now let's take a look at the sports news. Young Africans head coach Sidi Ramovic says only a win against TP Mazembe in CAF Champions League match will revive their hope to have a chance in the continental competition this season. Head coach Ramovic believes that his team has talented players and can turn around the team's results from previous matches in the CAF Champions League beginning tomorrow against TP Mazembe at Benjamin Mkapa Stadium. It's again a new day, a new game with different moments. So we have to be well prepared because we are facing a very tough opponent. But our main goal is we need to score to win the game. If we win 1-0, alhamdulillah. If we win 4-3, alhamdulillah. Allah knows the best, what is the best for us. Young Africans has 1 point in the Group A of CAF Champions League, and only a convincing victory can bring them back to the ongoing continental showpiece. Tanzania Cricket Association TCA Information Officer Atif Salim says Tanzania Cricket National Team is set for the ICC Men's T20 World Cup 2025. Salim believes that the players and leaders are eager to participate in the game's biggest competition this year, and they have started preparations for the competition. We've enhanced the technical bench by ensuring a physiotherapist is always available during the training and the travel. Having full-time physio with the team is one of the small but crucial steps we are taking to improve. I believe our players are now in a stronger position than any other team. At this point, we have a good opportunity to secure a spot in the World Cup for Tanzania's national team. Tanzania men's cricket national team squad has begun featuring in a series of trial games ready for the ICC Men's Cricket World Cup Challenge League B to be played in Hong Kong in February 2025. And that's the sports news. Now, before we conclude the news bulletin for tonight, let's take a look at the weather forecast for the next 24 hours. Hello, dear viewers, and thank you for joining us for the next 24 weather forecast. By starting with wind patterns, and for tomorrow we expect the light wind of 10 km per hour for Lake Tanganyika together with Lake Nyasa, and the light wind of 20 km per hour for Lake Victoria together with the southern coast. While for the northern coast, we expect the wind speed to be 30 km per hour, and the state of the sea is expected to be slight to moderate. And rainfall models are portraying the presence of rainfall activities over most parts of the country, which is caused by convergence of low-level winds coupled with significant moisture. So for tonight, we expect Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, western part of the country, southwestern Highland, southern part of Morogoro, together southern region, to feature as partly cloud condition, thunder showers over a few areas. While for the rest part of the country, are expected to feature as partly cloud conditions. And for tomorrow, we expect southwestern Highland, southern part of Morogoro, together with southern region, to feature as cloud condition, thunder showers over a few areas, and sun interval. While for the Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, together with western part of the country, are expected to feature as partly cloud condition, thunder showers over a few areas, and sun periods. While for the Mara, together with Simiyu regions, are expected to feature as partly cloud condition, thunderstorms over a few areas, and sun periods. While for the entire coast, are expected to feature as partly cloud condition, rain showers over a few areas,
and sun periods. While for northeastern Haile, together with the central part of the country, are expected to feature the particular condition, light rain showers over a few areas, and sun periods. Let us see next 4 days forecast from different cities and regions. Dar es Salaam maximum temperature is 34 degrees. Dodoma light rain is expected and maximum temperature is 29 degrees. Mbeya thunder showers are expected and maximum temperature is 24 degrees. Mwanza sun period and thunder showers are expected and maximum temperature is 30 degrees. Kilimanjaro sun period is expected and maximum temperature is 32 degrees. Morogoro light rain and sun period are expected and maximum temperature is 33 degrees. Arusha sun period is expected and maximum temperature is 29 degrees. I'm Rebecca William from Tanzania Meteorological Authority. Thank you and have a good night. That marks the end of the news bulletin for tonight. Don't miss our next bulletin in Kiswahili at 11 p.m. On behalf of the whole team, I am Nasa King. Catch us again next week on Monday, same time, same place, right here on TBC One. Swala la usimamizi na urejeleshaji wa taka linapewa kipaumbele na serikali kama njia mojawapo ya kufanya miji yetu kuwa safi. Hapa ni Kilimanjaro, mkoa unaosifika kwa utalii. Katika kuhakikisha mji huu unaendelea kuwa safi, halmashauri ya manispaa ya Moshi inajivunia kuwa na dampo la kisasa. Mhandisi wa mazingira ambaye pia ni meneja wa dampo anafafanua. Halmashauri ya manispaa ya Moshi inapokea kiasi cha tani 180, kinazalisha tani 180 za taka, ambapo tani 120 ndizo tunazozipokea landfill. Kwa hiyo unaweza kuona kutoka kwenye tani 180 kuja 120, that means kuna tani 60 hapo katikati ambazo watu wanazitumia kwa kulishia mifugo. Kuna baadhi ya taka ambazo zinatumika kwa kulishia mifugo, lakini pia zinabaki huko mjini kwa ajili ya kuna baadhi ya watu wanachukua zile material kwa ajili ya kupeleka viwandani. Kwa tani 120 ndizo tunazopokea hapa landfill. Tunapoongelea dampo la kisasa, tunamaanisha kwamba ni dampo ambalo limekamilika lenye facilities zote. Kwa kumaanisha mitambo, lakini pia leo limejengwa kitaalamu, yani engineered landfill. Lakini pia lazima liwe na facilities zote, kwa maanisha lazima kuwe na mzani wa kupima taka zinazoingia na kiasi kinachotoka, na operation, yani ile operation daily au routine operation ziwepo na ziweze kufanyika kwa wakati. Mitambo tunazozungumzia, kwa mfano kuna landfill compactor ambao ni mtambo ambao upo, kazi yake kubwa hasa ni kushindilia taka. Lakini pia kuna bulldozer ambao kazi yake kubwa ni kusambaza taka kutokana na landfill compactor itakavyopita. Lakini pia kuna excavator. Excavator inafanya kazi ni sawa na landfill bulldozer, ila yenyewe kidogo wakati wa mvua kunakuwa na changamoto ya landfill bulldozer kuingia ndani. Kwa hiyo tunatumia compactor, tunatumia excavator kwa ajili ya kusambaza hizo taka. Lakini pia tuna mtambo mwingine ambao unaitwa wheel loader, au kwa jina jingine unaitwa front loader. Huo kazi yake kubwa hasa ni kuzoa soil, kwa kumaanisha structure material kwa ajili ya kufunika dampo. Front loader kazi yake kubwa ni kubeba mchanga na kupakia kwenye lori kwa ajili ya kwenda landfill kuweka surface leveling au soil structure. Kama nilivyokwisha sema awali kwamba sanitary landfill lazima iwe engineered, na katika operation lazima ifanyike kwa wakati, lakini pia kwa kufuata ile landfill operation manual. Kwa sisi tunachokifanya, tunafuata vile vigezo na masharti vilivyowekwa kwenye landfill sanitary manual. Ndicho tunachokifanya. Daily operation,
lakini pia kwa kuangalia na hawa watu ambao wapo mle ndani, kwa maanisha wachakulaji, tuwape management nzuri ili wasiweze kuchafua au kuharibu sanitary landfill kwa pamoja. Mbali na dampo hilo la kisasa, pia manispaa ya Moshi inatenganisha taka zinazooza na kuzalisha mbolea. Kama mnavyoona hapa, kuna maskipu ya aina mbili, pamoja kwamba yanaonekana ni matatu, lakini yako maskipu ya aina mbili. Kuna skipu la taka ngumu na kuna skipu la taka laini, na maanisha taka oza, ambayo taka ambazo zinaoza. Skipu ambalo unaliona kwa upande huu kwa juu ni skipu ambalo ni rangi la jeupe, na upande wangu wa chini ni skipu la rangi la kijani. Skipu la rangi la kijani ili hapa limesimama kwa ajili ya kuchukua zile takataka zote ambazo zitakataka oza, ambazo takataka zinatokana na masalia ya mimea na takataka zingine ambazo zinazalishwa ndani ya masoko yetu. Skipu zingine ambazo zinaonekana kwa upande wa juu ni skipu ambazo tunaweka takataka zote ambazo haziozi na zile ambazo zinachukua muda mrefu kuoza. Kwa hivyo tuko na maskipu ya aina mbili. Kwa hivyo hapa kinachofanyika hapa, kuna mazoezi ya aina mbili. Kuna usafi wa mazingira husika na utenganishaji taka. Na katika mazingira husika hapa kuna mhusika ambao ni attendant kwa ajili ya kutoa elimu mbalimbali na utenganishaji taka ambazo zinatoka sehemu ya masoko yetu ambao ni soko la Manyema. Pamoja kwamba tunafanya soko la Mbuyuni na soko la Manyema, ili zoezi la utenganishaji taka na usafi wa mazingira. Hili zoezi linafanikiwa vipi? Ile zoezi la utenganishaji taka na usafi wa mazingira linafanikiwa kwa kutoa elimu mbalimbali kuanzia ngazi ya viongozi wa soko mpaka ngazi ya kata, kwa kushirikiana na viongozi mbalimbali ambao tuliambatana nao ndani ya masoko na mashuleni, kuhimiza umuhimu wa utenganishaji taka na matumizi ya taka, kubadilisha taka kuwa rasilimali. Sababu unapotenganisha taka, kwanza kabisa zinafanywa uozeshaji na tunapunguza ile lodi ambayo inaenda kwenye landfill ambayo iko located Mtakuja. Kwa hivyo kiasi cha taka ambacho tunakichukua kwa ajili ya kutengenezea mbolea, yani kwa njia moja au nyingine, inapunguza kile kiasi ambacho kingeweza kujaza lile dampo la kisasa ambalo liko Mtakuja. Kwa hivyo ndio zoezi ambalo linafanyika. Na kingine, linasababisha mji kuwa msafi. Kwa sababu takataka aina zozote ambazo zinapatikana ndani ya masoko yetu na pembezoni, tunazichukua kwa ajili ya kwenda kuzifanyia mchakato wa utengenezaji wa mbolea. Kwa hivyo kupitia hili zoezi letu la utenganishaji taka, linasababisha mji unakuwa msafi, na zile afumba ambazo zinasababishwa na takataka ambazo zinatokea ndani ya masoko yetu huwa tunazitumia kwa ajili ya kutengenezea hiyo mbolea ambayo ni mbolea mboji au mbolea vunde. Hili zoezi tunawahimiza kwamba ile takataka sio takataka, tunaita takataka, lakini sio takataka tena, inakuwa rasilimali. Kwa sababu huku inatoka kama takataka, lakini baada ya hapo inakutengenezwa kuwa rasilimali nyingine. Kwa hivyo ni kiasi kwamba tunahimiza jamii kwamba takataka wanazozalishwa zinaweza zikabadilishwa kuwa rasilimali ambazo zinaweza ikaenda tena kutumika kwa matumizi mengine ya kibinadamu, mashambani na mambo mengine kama hayo. Halmashauri ya Manispaa ya Moshi, ukilinganisha labda na mambo mengine tunayofanya, usafishaji wa mji na vitu vingine, tunachokifanya hapa, kwanza tunatenganisha taka. Hatujaanza majumbani, lakini kule kwenye maeneo yetu ya masokoni. Sasa ukiangalia soko la Manyema na Mbuyuni, ukifika pale kuna utenganishaji wa taka. Kwa hiyo taka ambazo zinaenda dampo ni tofauti na taka ambazo zinaenda kwenye kiwanda cha mbolea. Kwa tuna facilities mbili, kuamnisha waste treatment plant. Kwa hiyo taka zinazoenda dampo, kama ukizichanganya na taka za masokoni, kuamnisha mboga mboga na matunda, ule muozo wa taka za mboga mboga na matunda, kuamnisha organic waste, ndizo zinazopelekea methane gas kuzalishwa. Kwa hiyo sasa, ili kusababisha hiyo hali, hizo taka za mboga mboga na matunda sisi tunazichepua kutoka kule, tunazileta kutengeneza mbolea. Kwa hiyo tunakuwa tunaongeza thamani ya taka. Wazo hili tulikuwa nalo tokea mwaka 2018,
likapelekea hadi kuanzisha landfill, lakini pia na kuanzisha kiwanda, ambapo tulianza kiwanda mwaka 2020 operation. Hasa wazo lilitoka wapi? Baada ya kujenga dampo tulipata mawazo. Kwanza sisi halmashauri ya manispaa ya Moshi tunashirikiana na Ujerumani. Kuna mji mmoja unaitwa mji dada wa Ujerumani, Tübingen. Kwa hao kuna mashirikiano mazuri sana, ambako kuna baadhi ya wanafunzi ambao huwa wanatoka hapo wanaenda kujifunza, lakini pia kuna kuwa na knowledge exchange kati ya wale wa Tübingen wanakuja kujifunza huko na sisi tunaenda kujifunza kule. Kwa baadhi ya wataalamu nao walienda kujifunza kule kuona ni jinsi gani wao wanavyoweza kuchakata taka kitaalamu zaidi. Na pia kuna wanafunzi ambao walikuwa wanakuja huku kujifunza namna gani ya kuendesha hizi zoezi zima la usafishaji wa mji na pia na utunzaji wa mazingira. Kwa hiyo wazo hasa lilitokea kule. Kwa baada ya hapo tukalifanyia kazi and then tukaanzisha kiwanda cha Mboji. Na hiki kiwanda actually ukiangalia kwenye matazamio yale ya nasema Millennium Goals, mojawapo ni kutunza mazingira, lakini pia na kufanya tunasema waste treatment. Ndo malengo hayo. Sasa kiwanda kilianzia wapi hasa? Kilianzia huko. Tukaja na wazo then tukalitekeleza. Kwa hiyo sasa pale ndipo tukaanza kuhamasisha wafanyabiashara hasa wa masoko yetu mawili Manyema na Mbuyuni ambao wanafanya hizo shughuli. Kwa sisi pale tunachokifanya tunatenganisha taka and then baada ya hapo zile taka zinaenda kwenye mnyororo, kama taka zisizooza zinatengwa kwenye sehemu zake, kwenye maguba yake, na taka zinazooza za maanisha organic waste au taka za matunda na mboga mboga tunaziweka kwenye maguba yake. Kwa guba likijaa Manyema na Mbuyuni zinakuja huku kwenye facility, kwa kumaanisha kiwanda moja kwa moja kwa ajili ya mchakato mzima. Kwa zikishafika hapa tunaziweka kwenye slab au kwenye sehemu hii mnavyoiona hapa, ambayo pale ndo tunaanza mnyororo mzima wa uchakataji wa mbolea. Tuna eneo, tunakuwa tunatenga eneo ambayo tunaita tipping point au tipping area. Ile eneo ni kwa ajili ya kumwaga taka. Kwa zikifika container 4 hadi 6 tunahamisha, zinaenda kwenye rundo dogo au hilo rundo tunaliita heap. Kwa ikishafika pale hapo sasa kwenye heap hapo ndo tunaanzia kufanyia kazi. Nini tunachokifanya? Tunasema hii ni natural biodegradation. Kwa hiyo tunachokifanya pale ni decomposition tu, tunawafanyia mazingira wale microbes au wale wadudu waweze kumeng'enya hizo taka. Wanahitaji nini? Wanahitaji oxygen, lakini pia wanahitaji kiwango fulani cha unyevunyevu au moisture content kati ya asilimia 30 hadi 40. Lakini pia wanahitaji joto, kwa maana temperature kati ya nyuzi joto 30 hadi 65. Kwa hiyo tunatengeneza tu hayo mazingira. Kwa kila siku asubuhi lazima tupime joto, kuangalia joto je limezidi au limepungua. Lakini pia tunapima kiwango cha moisture content, kuangalia je kipo vipi. Ila pia tuna protocol yetu ambayo tunakuwa tunaiangalia sisi. Protocol ambayo tumeipanga kwa ajili ya kufanya monitoring. Kwa mfano, kuanzia wiki ya kwanza hadi ya pili tunakuwa tunageuza mara 5 kwa wiki. Lengo hasa kubwa ni kuweza kusupply oxygen ili iweze kuingia na wale wadudu waweze kumeng'enya vizuri. Kwa wiki ya 3 tunakuwa tunageuza mara 4, wiki ya 4 tunageuza mara 3, wiki ya 5 tunakuwa tunageuza mara 2. Ila ikifika kuanzia wiki ya 8 tunageuza mara 1. Kwa sababu gani? Kwa sababu wale wadudu wanakuwa wameshameng'enya vya kutosha na tayari inakuwa imeshatengenezeka mbolea ambayo ni halisi. Kwa hiyo ikifika wiki ya 12 inakuwa ni mbolea ambayo iliyopo tayari na joto linakuwa limeshuka, limefikia kwenye joto la kawaida na wale wadudu wanakuwa wameshakufa. Kwa hiyo ndio inakuwa mbolea. Lakini hatuishii hapo kwenye huo mchakato. Ikifika wiki ya 8 lazima tupime tunapima viinilishe. Tunasema zile NPK na virutubisho vilivyomo. Kwa hiyo tunaipeleka maabara kwa ajili ya kuipima, kuangalia je nini kilichopo ambacho hakistahili kuongezeka au vipi. So far kwa sababu mpaka sasa hivi raw material kwa kumaanisha malighafi haijabadilika, iko vile vile kwenye masoko yetu makubwa mawili ya Manyema na Mbuyuni, lakini pia mchakato mzima kwa kumaanisha mnyororo mzima ule wa mchakato ili kutengeneza mbolea haubadiliki. Kwa hali hiyo sasa hata ule upimaji unakuwa ni sahihi. Kumaanisha kwamba ukipima bachi ya kwanza na bachi ya pili
vinakuwa vinaendana hivyo. Kwa hiyo ndio tulikuwa tunafanya hivyo. Ikifika wiki ya 12 tunaichuja mbolea na kupata mbolea halisi ambayo inaingia mashambani na makapi. Kwa yale makapi ndio tunarudisha dampo. Nini lengo hasa kubwa la mradi? Lengo kubwa la mradi ilikuwa ni kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Sio lengo la kuuza. Lengo ilikuwa ni kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi kama tulivyosema hapo awali kwamba ukichukua hizo organic material au organic waste ukaziweka dampo, maana yake kwanza utasababisha methane gas kuzalishwa kwa wingi sana. Ambayo methane gas ni gesi ambayo ni hewa ya ukaa hiyo, ikienda kwenye atmosphere inaharibu. Lakini pia kama ingekuwa sio hivyo kwamba tusingechepusha hizo organic waste kutoka kule zikaingia huku, maana yake ni kwamba sasa hata dampo letu lingejaa kwa haraka sana. Life span ya dampo letu ni miaka 6 hadi 7. Ila sasa hivi tuna expect itaenda hadi miaka 9. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu kuna taka ambazo asilimia zaidi ya 30 tumezichepusha kutoka kule tukaja kutengeneza mbolea ambayo ni thamani. Tunakuwa tumeziongezea takataka thamani. Lakini pia hapo tunakuwa inaongeza ajira kwa kumaanisha kwamba kuna watu ambao wameajiriwa hapa kiwandani, unakuwa umeongeza mnyororo wa thamani moja kwa moja. Kwanza tulianza na registration kwa kumaanisha kupata vibali vyote vinavyohitajika kwa ajili ya uuzaji au usambazaji wa mbolea pamoja na uzalishaji. Tumeshavipata tayari, na ukiangalia zile analysis ambazo tulikuwa tunazifanya, tumeshatembea katika maabara tofauti kuangalia ubora. Kwa hivyo vyote lengo lake hasa kubwa ni kuangalia ubora wa hii mbolea upoje na tuipelekeje sokoni. Kwa hali hiyo ni kwamba kwa sisi tumefanikiwa kwa sababu kwanza tumeweza kuchepusha tani nyingi sana kutoka Rendife na kuja hapa, tumetengeneza mbolea. Na hiyo mbolea imetumika kwa watu kwa ajili ya kuhamasisha mazao kukua kwa haraka, lakini pia na kutunza udongo. Hilo ni lengo la kwanza. Lakini pia ili mbolea iweze Halmashauri ya Manispaa ya Moshi, moja wapo vipaumbele pia katika sheria ndogo ambazo zimeweka, lakini pia na sheria mama zilizopo, ni kwamba mtu anapohitaji kukata mti au kufanya pruning ya mti au kupogolea fensi zake, lazima atoe taarifa kwa mtendaji. Kwa hiyo mtendaji anampigia dereva simu kuona kuna kwenye mti kuna hali gani. Kwa hiyo ili mbolea iweze kutengenezeka vizuri na iweze kumiti zile standard za kimataifa na kitaifa, lazima kuwepo na ongezeko la organic waste. Tunaita organic waste au majani ya miti na matunda kama hivyo. Kwa hiyo kuna asilimia zaidi ya 15 ambazo zitaingia kwenye mnyororo mzima wa utengenezaji wa mbolea. Na ndio maana sasa baada ya kuona hilo tukaona kwamba tusisubiri hadi mtu apogolee mti wake ndo tuweze kupata hizo material. Badala yake hapa Rendife tumeweza kutenga sehemu kwa ajili ya upandaji wa mironge. Kama tunavyojua mronge kazi yake kubwa sana, ina kiwango kikubwa sana cha protein, lakini pale majani yana kiwango kikubwa sana cha nitrogen. Sasa tunachokiongeza hapa, tunaongeza nitrogen kwenye uzalishaji wa mbolea. Kama tunavyojua kwamba nitrogen ni source ya nutrient kwenye mmea ambayo lazima utengeneze ratio nzuri ya NPK kwenye mbolea yetu. Na ndio maana sasa mbolea yetu ni bora na ni nzuri na ina virutubisho vyote vinavyopatikana ambavyo vinastahili kwenye mmea. Niweze tu kusema kwamba Moshi compost au Moshi Municipal Council compost ni mbolea ambayo ni nzuri sana, ina viwango vyote, imepimwa katika maabara tofauti, lakini pia imesajiliwa na Bodi ya Mbolea Tanzania. Kwa hiyo ni mbolea ambayo ni nzuri sana, inatumika kwa mazao yote, kupandia na kukuzia, kwa sababu ina micro pamoja na macronutrients za kutosha. Ni mbolea ambayo ni nzuri sana, inapatikana kiurahisi sana. Halmashauri ya Manispaa ya Moshi ukiulizia mbolea utaipata, lakini pia kwenye maduka ya pembejeo za kilimo hasa zinazopatikana Halmashauri ya Manispaa ya Moshi utaipata, lakini pia tuna go down au karakana yetu ya majengo pale, ukija utaipata kwa bei rafiki na affordable. Naye meneja wa kanda ya kaskazini wa Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC ameeleza namna wanavyoshirikiana na serikali za mitaa mkoani Kilimanjaro katika masuala ya usimamizi wa taka. Kwa upande wa Moshi
tunafurahi kwamba ni miongoni mwa mikoa ambayo imesimamia vizuri sana suala hili la usimamizi wa taka ngumu, na naamini ni kutokana na mifumo na taratibu walizojiwekea kuhakikisha kwamba uzalishaji wa taka basi unazingatia zile taratibu ili isije kawa kero kwenye mazingira na afya ya jamii kwa ujumla. Uzalishaji wake umekuwa ni kwa wakati, ndio maana tunaona jiji la Moshi safi na nadhifu. Na kama baraza tunashirikiana na mamlaka serikali za mitaa kuhakikisha kwamba taasisi zile ambazo kimsingi kwa nature ya kazi zao wanazalisha taka kwa wingi kwa wakati mmoja. Tunafahamu vile vile kwamba kule kuna viwanda kadha wa kadha ambapo pengine wanaweza wakazalisha taka ya aina fulani, aidha kimiminika, taka ngumu au hewa, na ambayo inaweza kuwa ni changamoto kwenye mazingira na afya ya jamii kwa ujumla. Kwa hiyo kupitia kaguzi hizi mbalimbali tukishirikiana na mamlaka serikali za mitaa kwa kitengo cha mazingira, tunapita pamoja katika miradi hii, na mapungufu yote tunayobaini basi tunakaa na wenye viwanda husika, tunawekeana mpango wa udhibiti wa yale maeneo ambayo tunaona yana changamoto, aidha iwe ni uzalishaji wa taka ngumu, uzalishaji wa taka hatarishi, uzalishaji wa maji taka, uzalishaji wa hewa chafu, ili basi kuja na miundombinu ambayo itaenda kudhibiti hizo taka ili zisiende kuwa kero kwenye mazingira na afya ya jamii kwa ujumla. Kwa hiyo kwa kupitia kaguzi hizi baadhi ya changamoto zilizobainiwa zilifanyiwa utatuzi, na pamekuwa na response ambayo tunaridhika kwamba kwa kupitia hizi kaguzi, kupitia usimamizi, kupitia mashirikiano, basi mji wetu wa Moshi utaendelea kuwa nadhifu, na tutaendelea kushirikiana pale ambapo changamoto iliibuka. Basi taarifa tunazozipata wakati mwingine tunapewa taarifa kwamba kuna kitu fulani kimetokea sehemu fulani, basi tunafika kwa wakati, tuna attend hiyo changamoto, na basi kwa siku tunajikuta kwamba tibu hizi zinafuatwa na wenzetu wa serikali za mitaa, kwa maana ya hizi halmashauri zetu. Wamekuwa na msaada mkubwa sana, wamekuwa na ushirikiano mkubwa sana kwa yale maelekezo tunayotoa. Basi wao ndio wanakuwa wasimamizi wakuu kuhakikisha kwamba yanatekelezwa kwa wakati, na basi ile tatizo ukero hiyo inaondoshwa kama jinsi maelekezo yalivyotolewa. Sisi nitoe tu rai kwa wananchi na taasisi mbalimbali, miradi mbalimbali kwa ujumla, kutoa ushirikiano kwenye mamlaka husika, hasa katika masuala mazima ya usafi wa mazingira. Tunasema mazingira yetu ni uhai wetu, tukiyatunza yanatutunza. Kwa hiyo naamini kauli mbiu hii ikiwaingia vizuri na watu wakaiishi, basi miji yetu itaendelea kuwa safi. Na tunafahamu vile vile maeneo yetu ya kaskazini ni kitovu cha utalii, tunapata wageni wengi, na mazingira yetu bado ni safi sana, bado ni mazingira ya asili, na haya ndio kivutio kinacholeta wageni wetu, ili waweze basi na wao kuona kwamba kuna maeneo ambayo hapa duniani bado yametunza asili yake. Kwa hiyo nitoe tu rai kwamba tuyatunze maeneo, tusitupe taka hovyo, tusichafue mazingira yetu, ili basi mwisho wa siku hii tunu ambayo tumeendelea kuwa nayo ikawe urithi kwa watoto wetu kama sisi tulivyorithi kutoka kwa wazee wetu. Kipindi hiki kimeandaliwa na ofisi ya makamu wa rais. Earphones ni kifaa kidogo cha sauti ambacho hutumiwa kusikiliza sauti au mziki moja kwa moja kwenye masikio. Zinaweza kuwa za nyaya au zisizo na nyaya, na zinaweza kuunganishwa na kifaa kama simu au kompyuta.
Earphones ni maarufu kwa sababu ya urahisi wa kubeba na matumizi yake katika mazingira mbalimbali. Yafahamu madhara yatokanayo na uvaaji wa earphones kwa muda mrefu. Kushindwa kusikia. Kusikiliza sauti kwa kiwango cha juu kwa muda mrefu kunaweza kuathiri uwezo wa kusikia. Maambukizi katika sikio. Matumizi ya earphones kwa muda mrefu yanaweza kuwa chanzo cha maambukizi kama vile masikio kujaa au kuvimba. Usumbufu sikioni. Watu wanaweza kuhisi uchokozi au usumbufu katika masikio kutokana na kuvaa earphones kwa muda mrefu. Earphones zinaweza kukusanya vumbi au uchafu ambavyo vinaweza kukusababishia matatizo ndani ya sikio. Maumivu ya ngozi pia huweza kusababishwa na kuvaa earphones kwa muda mrefu. Hii inaweza kukusababishia kupata vipele au maumivu ya ngozi sehemu inayoguswa mara kwa mara. Maumivu ya kichwa pia huweza kusababishwa na uvaaji wa earphones kwa muda mrefu. Ni muhimu kutumia earphones kwa njia sahihi, kuweka sauti katika kiwango salama na kuchukua mapumziko ili kupunguza madhara haya. Kwa jina naitwa Koplo Esther Makali kutoka ofisi ya mkuu wa kikosi cha usalama barabarani, dawati la elimu kwa umma, mkoa wa Dodoma. Napenda kutoa salamu zangu za Christmas na mwaka mpya kwa mkuu wa jeshi la polisi, lakini kwa makamanda wote wa jeshi la polisi, kwa askari wote wa jeshi la polisi, lakini kwa familia yangu mimi mwenyewe, wazazi wangu, watoto wangu, marafiki zangu na jamaa zangu wa karibu. Lakini napenda kuwatakia heri ya Christmas na mwaka mpya madereva wote. Madereva wanaoendesha mabasi kwa maana abiria masafa marefu lakini masafa mafupi, kwa madereva wanaoendesha magari ya mizigo. Nawatakia heri ya Christmas na mwaka mpya. Unapokuwa barabarani hakikisha kwamba unatii sheria za usalama barabarani, unajali maisha yako wewe mwenyewe lakini unajali na maisha ya watu wengine. Toa kipaumbele kwa watumiaji wengine wa barabara. Endesha salama na ufike salama unakokwenda.
Moja kwa moja kutoka Mikocheni, Dar es Salaam. Popote pale ulipo, karibu sana. Hii ni taarifa ya habari. Mimi ni John Matias na tunaanza na ripoti hii. Watu watano wakiwemo vigogo watatu wa Chama cha Mapinduzi wilayani Kilolo wamefikishwa katika mahakama ya wilaya Iringa kujibu mashtaka ya mauaji aliyekuwa katibu wa Chama cha Mapinduzi wilayani hiyo, Christina Kibiki, ambaye aliuawa nyumbani kwake kwa kupigwa risasi. Christina Kibiki aliuawa Novemba 12 mwaka 2024 baada ya watu wenye silaha kuvamia nyumbani kwake kijiji cha Ugwachanya na kumjeruhi kichwani na kisha kumuua kwa kumpiga risasi kifuani. Akisoma mashtaka yao mbele ya hakimu mkazi wa mahakama ya wilaya ya Iringa, Rehema Mayagilo, mwendesha mashtaka upande wa Jamhuri Sauli Makori amewataja washtakiwa hao watano kuwa Hedikosi Kimwaga ambaye ni mwenyekiti wa jumuiya wazazi wilaya Kilolo, Boniface Ugwale maarufu kama Katili ambaye ni diwani wa kata ya Nyanzwa, wengine